in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Our first participating team coming from Barangay Kabungan. Wala ba tayong music dyan? Ladies and gentlemen, Barangay Kabungan headed by our SK Chairperson, Honorable Edelmar N. Agad. And of course, our punong barangay, Honorable Efren Lumuloy. A big round of applause to Barangay Kabungan. Friends, ladies and gentlemen, our first participating team is Barangay Kabungan. Yes, are you ready? Yes, we are. Yes, we are. Move, give way. Team Kabungan is on the way. Move, give way. Team Kabungan is on the way. Aminin nyo sa inyo na Team Kabungan Pilihon. Saranginin nyo, di ba magkamamukong? Aminin nyo sa inyo na Team Kabungan Pilihon. Saranginin nyo, di ba magkamamukong? Pagkatigo. Daghang salamat, Asenso Team. Basta ka rin, pinagaran. And now, friends, ladies and gentlemen, our next participating team is coming from Barangay Kanibungan Putol. Barangay Kanibungan Putol is headed by their punong barangay, Honorable Mark Javier, and of course, the Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Ricky G. Dapitan. Please be ready, Barangay Kanikapan. Kanibungan Putol, are you ready? We are ready. Asenso Kanibungan Putol. Let's go. Let's fight. Let's go. Let's fight. Let's go. Let's fight. We win. Asenso Kanibungan Putol team. Asenso Kanibungan Putol. Thank you so much, Honorable Mark Javier and Honorable SK Chairperson Ricky G. Dapitan. And now, friends, ladies and gentlemen, a big round of applause to our next participating team, Barangay Kanikapan. Barangay Kanikapan is headed by our punong barangay, Honorable Mario Gumapak, and of course, our very own Sangguniang Kabataan Provincial SK President, Honorable Clara May Vivares Villanueva. Big round of applause to Barangay Kanikapan. Asenso Kanikapan. Thank you so much, Barangay Kanikapan. And now, friends, ladies and gentlemen, we have Barangay Dalingap. Barangay Dalingap is headed by our punong barangay, Honorable Nelson Adasa, and our SK Chairperson, Honorable Peter L. Sumader. Hello. Para ganahan mubuhat ang kada barangay sa ilaang team,
Ako lang inform ang tanan nga ang ato ang mayor kauban sa Sangguniang Bayan members naghatag og premyo para sa makadaog. Ang first place will receive 3,000 pesos. The second placer will receive 2,000 pesos. And the third placer will receive 1,000 pesos. Atong pakpakan ang ato ang mga lideres nga naghatag gid sa ilang blessings no sa ato. Thank you so much. And now, friends, ladies and gentlemen, atong pakpakan, Barangay Dalingap. Go! Dalingap! Go! Dalingap! Go! Go! Dalingap! Barangay Dalingap! That's it from Barangay Dalingap. And now, friends, ladies and gentlemen, we have Barangay De La Paz. Wala. Ano ng taga-Barangay De La Paz? Wala pa daw kaabot. And now, let's have Barangay Dolores. Coming pa daw ang Barangay Dolores. And now we have Barangay Gata Dako. Ano man taga Gata Dako? We have from Barangay Gata Dako, we have SK Chairperson, Honorable Franz Ojem Q. Pandero. And of course, our punong barangay nga naagyod siyang mga kauban, we have Honorable Evangeline Hapay. Kap, exit sa... Exit sa kap. Kap, exit. Go! Gata! Go! Go! Gata! Go! Go! Gata! Laban! Asenso, segundo distrito. Mabuhay! Asenso Gata Dako. Daghang salamat. And now, ladies and gentlemen, we have Barangay Gata Diot, headed by their punong barangay, Honorable Crisanto Tinapay, and of course, our SK Chairperson, Honorable Charlie Charles A. Balili. Dali, Eris. Kap, SK. Exit tomorrow. Uban mo. Go. Uban na sila. Wow, with special participation sa itong punong barangay, Asenso Gata Diot. Daghang salamat. And now, friends, ladies and gentlemen, from Barangay Guba, ato silang pakpakan, ladies and gentlemen, Barangay Guba. Of course, headed by their Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Stephen Saligi, and of course, our punong barangay, Henry James Montifalcon. Sa pila pa. Sa mo yel ka. Claro mo yel. Apel mo sa yun. Yan sila yung music, guys. Pagululay ka, no? Sa pabor ninyo layo. Friends, ladies and gentlemen, Barangay Guba. O diba, nag-practice sila. Gabi pag-i-announce, nabilar silang tanan.
Thank you so much, Ascenso Barangay Guba. Of course, salamat Kap Henry, and of course, SK Chairperson Honorable Stephen Saligi. And now, ladies and gentlemen, dili pud magpalupig atong gwapa nga kapitan gikan sa Barangay Kinangay Norte. Of course, atong gitawag ang mga kauban nato from Barangay Kinangay Norte, headed by Honorable Emma Jane Ido, and of course, the SK Chairperson, Honorable Clint AJA Kahimtong. Kayong ipasunday ang ilang guwapa nga uniform sa itong mga SK officials. Good morning. Thank you so much, Barangay. Anapa di ay, sorry. Kinangay Norte. Thank you so much, Barangay Kinangay Norte. And now, friends, ladies and gentlemen, we have Barangay Kinangay Sur. Of course, Barangay Kinangay Sur is headed by our punong barangay, Honorable Salvacion Dula, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Mark Anthony A. Abilano. Wow, thank you so much. Nakita gyud ako ang pakpak og gisi sa atong municipal administrator, Ma'am Joanna Mumunpon, tagay Kinangay Sur man ang atong administrator. So daghan kayong salamat, Barangay Kinangay Sur. And of course, dili gyud magpalupig ang atuang ABC President sa lungsod sa Karin ng iyahang barangay, Barangay Lapasan. Of course, again, Barangay Lapasan is headed by our maaptikon and hard-working ABC President, Honorable Freddy Maliksi, and our SK person, Honorable Lady Hart Concorda. Special participation of ABC Maliksi. Go Fight Win! Dagang salamat, Ascenso Barangay Lapasan. And now, friends, ladies and gentlemen, our next participating team is Barangay Lupagan. Of course, Barangay Lupagan is headed by their punong barangay, Honorable Rico Tabal, and our SK Chairperson, OIC, Honorable August Eve Tabal. 1, 2, 3, go! Forward, set, spike it, that's the way we like it. Jump up, hit up, that's the way we like it. Bomb it, set it, spike it, that's the way we like it. Ascenso Mari, isa piston, magpuyo, manyaon, malabon, o malipayon. Ascenso Lupagan!
Senso Lupagan, nakita gyud nako ang syagit ni Konsehal Marily Revelo Kylo kay taga Lupagan man siya. Congratulations and thank you Barangay Lupagan. And now friends, ladies and gentlemen, we have Barangay Malibangkaw. Barangay Malibangkaw is headed by their punong barangay Honorable Maynard Pundar, ang atong gwapong nga kapitan, and of course our Sangguniang Kabataan Chairperson Honorable Janly F. Andrade. We go, 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 we fight, 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 we go, we fight, we win. We go, 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 we fight, 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 we go, we fight, we win. Go, go, Ascenso, Malibangkaw! Ascenso! Wow! Ascenso Malibangkaw, congratulations! Barangay Malibangkaw, of course, nakita nato nakapa-uniform na gyud ang atong mga players. Congrats sa imong leadership, Honorable Pundar and Honorable Andrade. And now, friends, ladies and gentlemen, of course, dili magpalupig ang atong youth champion sa lungsod sa Karin, ang barangay sa tong SK Federation Vice President Honorable Duldulia. Ladies and gentlemen, Barangay Masabol. 2 years na nila gipangandaman ng ilahang gyel. 2 ka bulan gandaman. Yes. Of course, our punong barangay Honorable Victoria Punilya, ang very supportive natong nga kapitan. And of course, our SK Federation Vice President, our Sangguniang Bayan member, Honorable Mark Ryan P. Duldulia. 1, 2, 3, go! Bugsay! 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 Ascenso! Barangay Masabol! Grabe nga bugsay. Ningabot gid sila og panay silang pagpinugsay from Masabot to Panay. Yes, of course. Thank you so much, SK Federation Vice President, our Chairperson of Committee on Sports at the Sangguniang Bayan of Clarin, Honorable Mark Ryan D. Duldulia. And of course, dili magpalupig ang atong mga participants coming from Barangay Mialin. Barangay Mialin is headed by our very own punong barangay, our ABC Vice President, Honorable Ray Ibarne, and our Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Ellen May Salvacion. Dog Jenny Melvin. Let's go, Fabian! Let's go, Mialin! One big fight! Let's go, Mialin! One big fight! Let's go, Mialin! One big fight! Are you ready, Mialin? Kami ang lalaban, walang susukuan, walang bandera. Mialin! Mialin! Kami ang lalaban, walang susukuan, walang bandera. Mialin! Mialin! Bayo. Thank you so much, Barangay Mialin. Agoy, nagkadugay. Nagkainit ang atoang competition, mga kaigsunan. Na-pressure ang atong mga nabilin ng mga barangay CFF. O karon, ladies and gentlemen, sa walay dapig-dapig, ang amuang kaugalingon nga barangay ni Sir Julius. Nabilahin taon ng SK, wala nakatulog. Kay 3,000 ang premium, may lang daw itag. Ladies and gentlemen, ang atong participants coming from Barangay Panay!
Of course, headed by among pinakagwapa o pinaka-aptik nga kapitan sa Barangay Panay, walay lain among nanay. Nanay Hermia Bibi Arcayena. And of course, ang hanatari ng Barangay Panay, SK Chairperson, ato ang BFF, Honorable Mark Anthony C. Ihap. Hindi magpakiulaw ha. Kay bago na, bagot ang nabahaan. Hoy! March out lang. 1, 2, 3, go. B A N A right I Panay. We are brave! We are brave. We are strong! We are strong. We are awesome! Ladies fighters. We are brave! We are brave. We are strong! We are strong. We are awesome! Ladies fighters. Ano ang team na gusto nyo? Para team ang gusto ko. Bakit ito ang gusto nyo? Magagaling kasi ito. Ano ang team na panalo? Para team ang panalo. Para team. Ladies fighters. Mupik-pik-pi, mupik-pik-pi, o bola. Mupik-pik-pi, mupik-pik-pi, o bola. Baha. China. Basta Panay Ladies Fighters, Pinangga ka. Yeah! Yay! Ladies and gentlemen, Barangay Panay. Dako gid kayo siya pinaguhugutan guys. Kay remember ang Barangay Panay, dako kay migdamit sa niaging baha. Sa itong mga judges, kablo na mo dako migdamit sa itong niaging baha. Tinuod. So, Kasi legit kayo na mo ang sa baha. yes. Oo, yes. Tapos nakaduwag mo atong sa part na mo pick me, og bola. Pero dili tawa, bola ka mong pikpikon. Kaya ladies and gentlemen, itong pakpakan ang Barangay Panay! Nanay daw, day? Hapit na. Represent pa mo? Uy! Sarap. And now, friends, ladies and gentlemen, dili sad magpalupig ang atong mga kaigsuunan. Sayo kay ni sila diri day. Grabe kay sila ang game 1 karong adlaw. Uy! Napadiri ang atong mga kaigilaan gikan sa Barangay Pinasyo. Barangay Pinasyo. Tura. Nakita na ako ang gwapo nga SK, si Honorable Michael Sumuson. And of course, ang ilang kapitan, Honorable Tiate. Friends, ladies and gentlemen, atong palakpakan ang partisipasyon bisag unsa kalayo sa Pinasyo pero ilang yung gitambungan o gisuportaan ang atong kalihukan karong adlaw. Grabe ang Air Force. Yes. Hoy, nindot kay uniform. Wow, nakapa-uniform pa ang ato ang mga barangay officials o SK officials. Very good. Asenso, Barangay Pinasyo. Asenso! One, two, ready, go. B A N A C I O Pinasyo. Go. Asenso na. Wow! Asenso, Barangay Pinasyo. Pinasyo, go. Basta Pinasyo, pinangga ka. Yes. And now, friends, ladies and gentlemen, of course, dilisad magpalupig ang atong participants coming from Barangay Poblacion 1. Of course, headed by their punong barangay, Honorable Joseph Montisa, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Ferde Alima. Poblacion 1, where are you? Here we are! We're hot and steamy, we're ready to go. We're hot and steamy, we're ready to fight. We're hot and steamy, we're ready to go.
We're hot and steamy. We're ready to fight. Poblacion Uno, one big fight. Wow, thank you so much, Barangay Poblacion Uno. Medyo galaban na gid BFF to mga judges, galaban nilang ulo. Tarong-tarong mo lang nag-judge na mga ma'ams and sirs ha. Lagi, nabahaan ka sa Makaingon BFF ang mga sa audience nga deserving good ang mga nakadaog. Okay? Okay, and now friends, ladies and gentlemen, nakita na ko ang guwapito nga SK chairperson sa Barangay Poblacion 2. Ato silang pakpakan, ladies and gentlemen, Barangay Poblacion 2. Yay! Of course, headed by the punong barangay, Honorable Vincito Go, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, ang pinakagwapo, Honorable Lance Joseph Cabrera. Emphasize yun ang pinakagwapo. O aptik o sabi si SK. True. Yes, Ascenso Clarin, nami kay uniform ga dai ang ato ang taga Poblacion 2. Gipaningkamutan gid na sa tuwang SK chairperson, Honorable Lance Joseph Cabrera. Dako siguro siyang nasulisit BFF. Later na ang panay dai. Later na ang panay. Okay, now, ladies and gentlemen, nadiri usab ang atong participants coming from Barangay Poblacion 3. Yehey, dago kayo ng pakpak. Aduna, ani agyud atong mga barangay officials. Wow! Hadlok ni siya kay ang PNP sa Clarin muraging cheer sa ilaan. Alam no? Hadlok. Again ha, walay bearing ang pag-cheer sa PNP Clarin ha. Kay naragyo sa judges ang final say. Sorry jud kaayo. Of course, our punong barangay, Honorable Marilena Casillion, and our SK chairperson, Honorable Charlotte Samonte. Ready? Ashes to ashes, dust to dust. 1, 2, 3, go! Ashes to ashes, dust to dust. We hate to beat you, but we must. Ashes to ashes, dust to dust. We hate to beat you, but we must. Ascenso Poblacion, Ladies Smashers! 1, 2, 3, down. Wow! Hadlok kay itong ashes to Lahat ashes. si Honorable Dust to Marcia dust. Jimenez Dai. By the way, Pride Month, happy Pride Month, Dai. Yes, of course. Of course, Happy our Pride Rose Month Buds to President, si Ate Marcia Jimenez. Yeah. Yay! Full support yun itong mga barangay officials. BFF, pila na lang man ang teams ka nabilin. Kuha na lang, Dai. 1, 2, 3, 5 na lang. Okay. And now, ladies and gentlemen, our next participating team, Barangay Poblacion 4. Oy, naka-uniform yun ang ato ang mga participants coming from Barangay Poblacion 4. Ang giasap ang Linghayot. tabasa ang kuan kapitan og SK. Kami taga 4, sporty. Kami taga 4, cutie. La 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 la. La 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 la. Kung gusto nyo ng set, bibigyan kita. Kung gusto nyo ng block, haharangan ka. Kung gusto nyo ng spike, itirahin ka. Kung gusto nyo ng play, lalagay kita. Team 4 kami, dili mi magpapildi. Team 4 kami, basta Team 4, magpagwapo.
8, 8. Divide to. 4, 4 na. Mag 8, 8. Divide to. Mag 4, 4 na. Let's go, poblasyon 4. Let's go, poblasyon 4. Let's go, poblasyon 4. Let's go, poblasyon 4. Kaya for fight, power up, united as one. Ascenso, ascenso, ascenso 4. Mr. Rizon, magpuyong, malinawon, malamuon, o malipayon. Ascenso na rin, ascenso, poblasyon 4. Daghang salamat. Day, naluya ko, Day. Naluya ko sa pag 8 divided by 2 equals 4. Poblasyon 4, may salagmat BFF. Basta taga poblasyon 4, Day. Guwapa, Day. Pig ra gyud. Unsa man Ito may makasulti nga, taga poblasyon 4 cutie daw. So kita taga Panay. Gusto. Mauwi na pa, Day. Wala na. Thank you so much, Barangay Poblasyon 4. Nakita na to ang leadership sa itong maapikon nga SK Chairperson, Honorable Sheena Labastida. And of course, our punong barangay, Honorable Sarinas. Daghan kayong salamat, Poblasyon 4. And now, friends, ladies and gentlemen, Barangay Sibase. Of course, Barangay Sibasi headed by their punong barangay, Honorable Robert Calibog, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Princess Janbel B. Apilan. Okay, sa mga taong ipanggutom, nasa free lugaw sa likod. Pwede mo makuhanan to para mabusog mo. Go! S! E! B! S! I! Ascenso, Sibasi, Pinagmaka! Thank you so much, Barangay Sibasi. Yes, nagid full force sa itong mga Sangguniang Kabataan Council sa Barangay Sibasi. Of course, pinanguluhan sa tuwang Honorable Princess Janbel Apilan. Gamay na lang BFF, hapit na tamahuman. Excited na ta for our Game 1. Yes! Karon mismo ura-urada after our program. Hoy, tinuod na BFF. Yes, of course. Now, ladies and gentlemen, our next participating team is Barangay Sigatik Dako. Barangay Sigatik Dako is headed by ang pinakagwapa o pinaka-sexy nga punong barangay, Honorable Shirlita M. Flores. And of course, our SK Chairperson, Honorable Marquit Lawrence P. Clerigo. O diba, lami kayo uniform mga to ang SK Council sa Barangay Sigatik Dako. Orange na orange. Wala pa dyan sila itulog BFF, nag-practice po daw sa ilang salud. Nag-practice man po ang upang barangay. Wala may excuse. Sila mang tanan. Kaya nga no, kaya kung isa yung pilar mo ay daog, gusto naman eh. Hindi na center dyan. Wow, iskay guwapo. Hindi ka na. Go, Cap! Mag-cartoon na sa pepa. 1, 2, 3. Ang among pagtibaya! Ayong unasan ninyo lahat! Kinsa ganita? Kami ang nagasigaganita ko! Mga gwapa! Sexy pa! Abilin niyo sayon! Sigatita ko! Piliyon! Sulayin ninyo! Dili pa mo kanington! Abilin niyo sayon! Sigatita ko! Piliyon! Sulayin ninyo! Dili pa mo kanington! Wow, lahi lagi ang TikTok sensation. Honorable Shirlita Flores. Natuwa. Best in TikTok, Honorable Kapitan Flores. Yay! Agoy! Karon dili po magpalupig
atong mga higala gikan sa Barangay Sigatik Diot. Of course, Barangay Sigatik Diot is headed by our punong barangay, Honorable Victor Gonzalez, and our Sangguniang Kabataan Chairperson, ang pinakagwapa, Honorable Kisha Labares, gold medalist. Atong balikan tong wala na tawag ganina ha. Bernard ang yabot. Bernard. Guys, if you are proud, it's time to get loud! Asisyo! Sigatik Diot! Basagla rin, pinangga ka! Oh, bayot! Oh, Bayot. mga Zumba Biba! Bayot! Oh, dari na dayon maula o mga Viva Hot Babes. Oh, bayot! Oh. Karon hagita sila. Daube. Si Daube. Dasmage! Dapat Oh, kanagyo! with special participation of Honorable Sherlita Flores. Oh, pa! TikTok sensation ng Clarín. Pak, emergency. Oh, Pak, Karon! Hagita sila. Shake. Down. Lower. Wow, maglisod nagluhod. Dahil nag-listed ka na. Okay na dahil. Sakit lang tuhod. Ayaw pagpahinga. Okay na. Sorry. Nadala ko sila ang performance. Nasi Doc ninyo, diri Doc. Murag sila. Nari ay. Nara si Doc. Okay. Ato sa i-check itong mga tuhod kung okay pa ba, wala pa yung nakabawog. Okay pa? Okay pa daw, Day. Okay pa. Very good. Makabilib kayo. Thank you so much, Honorable Sherlita Flores. Atong pakpakan di si Kapitan B. Grabe, ako ang TikTok sensation ng Clarín. Pinoy. Yes, and of course, our participating players coming from Barangay Sigatik Diot. And now, nasa kilid, nakita sa nako ang atong mga pikon nga mga players gikan sa Barangay Pinaklaan. Of course, naadiri ang atong duha ka mga banggitan nga mga guwapito nga mga leaders sa Barangay Pinaklaan. Of course, headed by their punong barangay, Honorable Hope Care Fortunato Butalit, and of course, natong gwapo nga SK Chairperson, Honorable Lawrence Salo. Hindi, rapit lang, tunga. Yan, tunga lang. Wow, complete uniform. Sa mga emergency hapon ni? Mao lang kay basin na po mo singgit mo basing waras kapitan kung kinsa ang mangita gubot maoy mo bayad sa sound system. Nakulbaan ko. No, na mga pulis na to dari, murag mo-appeal sa lagsayaw. Nandito mag-uol. Mintras darat ang tanan dari. Okay, ready na? Okay. Mag-ready po daw itong mga kapulisan kay sila ang sunod. Okay, nasa na intermission number. Yes, intermission number. Oh. And now, friends, ladies and gentlemen, a big round of applause. Our participating players coming from Barangay Pinaklaan. Are you ready, Tinaglayan? Yes, we are! 1, 2, 3. Ay! N! A! C! M! A! Go, Tinaglan! Oy! Nahugyaw ang class. Hoy! Tiba-tiba ginato ang court. Dahil, kamusta itong mga pugugan niya, Dahil? Okay na ba, Dahil? Nag-uul na kay ko BFF Murag din ginato ang medics dyan. Yes. Kay murag hadlock na dyan kayo Very ang mga hadlock. players. Nakulbaan ko, wapay kasugod ang bola, nagkasamat-samat na. Yes, na-pressure atong sunod nga participating team. Nakita na ako diri ilang kapitan ug ilang SK chairperson. Ladies and gentlemen, a big round of applause to Barangay Bainan!
I-remind lang na ako ha nga, dili na balik ko ng split. Lahi na po ibuhaton sa sunod nga barangay. We have Punong Barangay Honorable Pata and of course our Sangguniang Kabataan Chairperson, akong inaanak, Honorable Mark Steven Abilioso. One, two, three. Go, go, go! Padayon sa Senso, Barangay Bernard. Barangay Bernard. Atong pakpakan. Barangay Bernard. Sa itong mga participating teams ha, wala pa pinauman kay moral pa mo later part. Paliw ko sa itong mga players, dili ta maglakaw kay mga numpa pata. After ani. Paliw ko lang ko og ready ta ani sa court goal kay para once mo proceed ta sa out. Yes. Proceed na dayon ta. Oo. Again, walay maglakaw-lakaw. And now friends, ladies and gentlemen, kung naigwapo sa poblasyon dos, napoy gwapo nga sunod nato nga participating team. And now friends, ladies and gentlemen, Barangay Kanibungan Dako. Nabilar po din sila BFF. Bilar sad? Nganong nabilar man sad na sila? Bilar lang. Bilar-bilar lang. Of course, headed by their Punong Barangay, our former SK Chairperson, Honorable Mary Hope Sambur, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, Honorable Angelo Patenio. Di kami magpapatalo, di kami susuko. Di kami magpapatalo, di kami susuko. Go fight with Asenso Kanibungan Dako. Asenso Kanibungan Dako. Thank you so much Kanibungan Dako. Naka-uniform po datong mga players gikan sa Kanibungan Dako. Congratulations Honorable Mary Hope Tambur and Honorable Angelo Patenio. BFF, before tayo proceed sa tuang oath of amateurism, we will now announce our winners. Of course, Orada. Cash to cash. Cash Yes, cash to cash basis sa katuang mga premyo. Yes. Dili utangon. Kay Dili utangon. Naay kwarta. Diretso gikan sa panudlanan. Personal ha. Yes. Sa tuang action man Mayor Emeterio Jojo Roa. Atong bakbakan. Atong action man Mayor. And of course, our Vice Mayor Riza Waminal de los Santos. Atong bakbakan atong mga municipal leaders sa ilang paningkamot para sa dugang nakabibo sa lungsod sa Karin. O tinuod na BFF sa Karin, Pinangga ka. Yes, Of course, may I request our Sangguniang Bayan members together with our municipal mayor to please be here for the awarding or for the announcement of winners sa atuang Yell Contest, sa atuang first Inter-Barangay Mayor Jojo Roas Volleyball Tournament. Okay! ang yang to mga officials to please be here in front for the awarding of our winners for our Yell competition. Kinsa kaha nga barangay ang makadaog sa atuang Yell competition? Yes, BFF, kini nga itong programa karon sinugdanan pa lang ni. Yes. Sa itong mga umaabot ng mga sports development program sa lungsod sa Clarin. So there's more gyud pa sa Saklarin. Daghan kaayong pasabog, daghan kaayong programa, Yes. daghan kaayong mga initiatives. Ingana kapalangga ang atuang Ruwaminal Administration. Yes, of course. Sinubanan sa ato ang mga aktibo nga mga Sangguniang Bayan members. And of course, ato pong i-recognize BFF ang efforts sa tuwang Municipal Administrator sa ngalan sa tuwang Municipal Administrator, Ma'am Joanne Amomonpon, for organizing this very wonderful event. Yes, atong pakpakan. Yay! Very successful nga activity natong karong adlaw. And now, ladies and gentlemen, we will now announce our winners for our Yell competition, starting with our second runner-up. Our second runner-up will receive 1,000 pesos. And now, our second runner-up goes to ding 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 ding. Congratulations, Barangay Panay!
Yes, napilgit sa top 3. May na lang sa 29 ka barangay. Top 3 taday. Of course, ato i-acknowledge ang team leader. Naman ay diri atong Vice President. Our SK Chairperson, Honorable Mark Anthony C. Irat, together with our officials. Nakita na ko BFF ang ato ang nakadaog sa to ang Muse and Prince Charming atong first Mayor Jojo Roas Cup. That was last year. Last year. Na si Jyrene ug si Carlson atong winner sa Muse and Prince Charming. Wow. By August, adun na po tayo second Mayor Jojo Roas Cup. Okay. So, kana, mangita na po tayo Muse and Prince Charming. I'm so excited for that, BFF. Yes, of course. Now, we will now announce our first runner-up. Our first runner-up, congratulations! Nakita na ako ang ilang katawas sa kilid and will receive 2,000 pesos. Congratulations, Barangay Mialin! Akong gitawag ang atong mga participants coming from Barangay Mialin. Congratulations, Barangay Mialin! Of course, congratulations, Kapitan, our ABC Vice President, Honorable Ray Mercado A. Barley, and of course, our Sangguniang Kabataan Chairperson, Ellen May Salvacion Malini. Lahira yun ang pagtumbling-tumbling sa ato ang players from Barangay Mialin. Pero how true ang premyo ipalit rin daw og tambal. Nalisadaan. Nalisadaan. And now, we will now announce our grand champion for our Yell competition and will receive the amount of 3,000 pesos. And now, ladies and gentlemen, our grand champion for our Yell competition and will receive 3,000 pesos. Congratulations! Woo! Barangay! Sakit po, bigyan sa iyong bet, Barangay! Unsa? Congratulations! Barangay! Poblacion Cuatro! Yes, with all the choreography. Yes! Very cutie. ang presentation. Pwede sakitan lang ko BFF. Ano man? Kaingon sila basta Poblacion 4 guwapa. Pero kita taga-Panay. Guwapa man taga. Guwapa din yapon. Kitang tanan guwapa. Yes! Liwat sa tuwang first counselor. Of course! Attorney Annabel Monique Figueroa. Once again, congratulations! Barangay Poblacion 4! Lahir lagi ang katawa ni Attorney Nikki karon BFF. Yes, of course! Ano na? Kay tungod siguro happy kay siya Happy and inspired. You know, yes. ang mahatag nakalipay sa gugma. Wow! Sa Karin, pinangga ka. Gauros-uros ang gugma. Yes, manang gwapa kayo ang ato ang Attorney Nikki Figueroa. Ladies and gentlemen, atong pakpakan, atong mga Sangguniang Bayan members, and our municipal official sa gihatag nila nga kapipo sa lungsod sa Clarin. Ato lang i-announce BFF after aning program. Ato na tayo game 1, atong pagadulaon ang Barangay Tinaklaan versus Barangay Pinasyo. Urada. Of course, na diha atong officiating official, si Ma'am Glyza. Then atong game 2 and game 3, musunod unyang hapon, alas 5 sa hapon, ang tuloy-tuloy na siya. Taga-gabi, alas 5 sa hapon, naata diri sa Soridas Park para sa atong mga nagkailain ng mga dula from the different teams BFF. Okay. Again, thank you so much, Sir Aldrin, atong Local Youth Development Officer, sa very interesting o very fun, sa pag-introduce sa ato ang teams sa first Inter-Barangay Mayor Jojo Roas Volleyball Tournament. Okay, now, to uphold the values of fairness and integrity in this tournament, we will have the oath of amateurism to be led by
the Sangguniang Bayan member and the Vice Chairman on the Committee on Youth Sports Development. Please help me welcome Honorable Kenneth L. Hiralde. Okay, athlete out of amateurism. Okay, raise your right hand and state your name. I, a participant of 2024 Inter-Barangay Mayor or first Inter-Barangay Mayor Jojo Ruwas Volleyball Tournament, do hereby solemnly swear and I agree to abide, adhere and uphold all conditions, agreements, rules, regulations which has been set forth by the organizer of this tournament. As a competitor of this game, I hereby swear and agree to play the game in the highest form and standard of discipline and sportsmanship. No matter if I win or lose, what counts most is how I conduct myself and play my game. In the spirit of belongingness, peace and community enjoyment. With my competitors, I now therefore declare to preserve the views and principle of true sportsmanship in thought, in word, and indeed in the true spirit of sportsmanship. For the glory of sport and for the honor of my barangay. So help me God. Honorable Mark Ryan B. Duldulia. Let's give him a big round of applause. So, Gampya Gandao, maayong adlaw o good morning everyone. Before I declare the opening of this tournament, I would like to give to you my thanks nga nianin mo diri bisag sa sayo sa kabuntagon. Ako lang pagpasalamat sa mga SK chairperson o mga punong barangay sa pag-auhat sa ilang mga kabatagunan na mani o kung participate diri. Kaning Inter-Barangay Volleyball League, usa ni siya sa programa sa atong ROA Womenal Administration para ang mga batanon mo develop ang ilang skills in sports, to develop their sports and also to up their ability. Kani siya para ni siya sa mga kabataan ng unan o sa mga tibuok, mga lumulupyo sa tibuok larin nga mapabata man o matiguang apil Japon sa programa sa ROA Womenal Administration. No? So, to formally declare the opening of this event, I declare that the first Inter-Barangay Mayor Jojo Ruwas Volleyball Tournament open. Congratulations everyone and may God bless us all. Ascenso Clarin. Thank you so much to our Sangguniang Kabataan Federation Vice President for your encouraging words and for your continuous efforts in supporting youth sports development in our community. Okay, so with that, we conclude our program for this morning. Thank you to all distinguished guests, participants, and supporters for being here today. Let's enjoy the tournament and may the best team win. Remember, this event is not just about competition, but also about building friendships, fostering teamwork, and celebrating our love for volleyball. Let's make this a memorable and exciting tournament for everyone. This has been Julius Cesar Team Amawe. Enjoy the matches and cheer for your favorite teams.
Happy Independence Day! Ascenso Pinoy, Ascenso Clarin, Ascenso Misamis Occidental, and once again, good morning! One TV special report.